The epitome of all rights in a democratic country like India is the right to vote. It is the power of citizens over 18 years of age to choose their representatives who shall be instrumental in shaping the destiny of their nation. Every 5 years this opportunity comes, and yes, it has arrived this time too with the Election Commission of India declaring the Lok Sabha elections. Over 97 crore voters are eligible to cast vote. The strength and resilience of India's democratic tradition lies in the fact that Election Commission of India since independence has conducted 17 Lok Sabha elections, 16 presidential elections and over 400 assembly elections. The Election Commission of India has detailed and constitutional arrangement and voting system that converts votes into a mandate. The first step for a voter is thus to cast his or her ballot. It's election time in India. It's a celebration of democracy through elections in India. With the announcement by the Election Commission of India to hold the next Lok Sabha elections from April 19 next, in 7 phases, the exercise to hold the elections all over India has started. India has a rich tradition of democracy. Since the independence of the country in 1947, the Election Commission of India has held over 17 Lok Sabha elections, 16 presidential elections, and over 400 assembly elections in the country. The elections in India give an opportunity to the people to exercise their democratic rights, to elect a political party of their choice or a candidate of their choice. It also gives an opportunity to the political parties of different ideologies, of different views, to approach the people, to assemble, to speak to the people about their views, to form a government of their choice, to give a new direction to the country, to take the country forward. The right to vote is a fundamental right in many democratic societies. It is the cornerstone of democracy, allowing citizens to have a say in who governs and how they are governed. The ability to vote is not only a right, but a responsibility, and it ensures that the voices of the citizens are heard and their interests are represented in the government. The right to vote is thus not only a privilege, but a basic human right. It is protected by Universal Declaration of Human Rights 1948 and International Covenant on Civil and Political Rights 1966. The right to vote has been a very hard-earned right for many citizens across the world. But in our country, since independence, citizens have enjoyed their rights to vote with dignity. Today, many other countries try to follow India's effective election mechanism to ensure that all citizens have an equal share in the stakes of formation of government and political process. One way to ensure that is to make voting as accessible as possible. In order to find out how this celebration of democracy is taking shape, we spoke to a wide cross-section of people. লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময় সমাগত এটা সো আমি ভোটদান যেহেতু আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ সেই সম্পৰ্কে আপুনি কি আহ্বান জনাব ৰাইজলৈ আমি এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক আৰু আমাৰ অধিকাৰবিলাকৰ সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগে এই যিটো অধিকাৰ যিখিনি নাপাওঁ আমি তাৰ কাৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰোঁ কিন্তু যিটো অধিকাৰ আমাৰ আছে সেইটো আমি কিয় সাব্যস্ত নকৰোঁ গতিকে আমি এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইটো এটা বৰ ডাঙৰ অধিকাৰ আমাৰ গণতন্ত্ৰত মই ভাবোঁ যে সকলোৱে ইয়াত সঁহাৰি জনাব লাগে ভালকৈ আৰু ভোটদানটো সাব্যস্ত কৰিব লাগে আৰু এইটো এটা ডাঙৰ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ নিজৰ মনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ কোনে কেনেকৈ মানে নামানে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি আমাৰ মনৰ কথাটোতো আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ যে এইটো আমি ভাল পাইছোঁ এইটো আমি বেয়া পাইছোঁ তাত এটা ৰিফ্লেকশ্যন হয় নহয় এটা আপোনাৰ মনত আছে নে আপুনি
দিছিলে তেতিয়া মই বহুত বছৰ পাহৰিলোঁ আৰু দেই প্ৰথম গুৱাহাটীতে দিছিলোঁ মই প্ৰথম দিছিলোঁ নিৰ্বাচনটো হৈছে গণতন্ত্ৰৰ এটা উৎসৱ আৰু আমি ভাবোঁ আমি যেনেকৈ উৎসৱ আমাৰ পূজা পাৰ্বণ ঈদ আমি যেনেকৈ সকলোৱে তাত ভাগ লওঁ গতিকে আমি সেই গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত মানে নিৰ্বাচনত আমি ভাগ ল'ব লাগে আৰু আমি ভোট দিয়াটো আমাৰ এটা অধিকাৰ গণতন্ত্ৰত আমাক দিছে গতিকে সেই অধিকাৰখিনি আমি সাব্যস্ত কৰিব লাগে আমি এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে এই ভোটদান কৰি আমি আমাক কোনে চলাব আমাৰ দেশখন কোনে ভালকৈ চলাব তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰি দিয়াটো আমাৰ এটা দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ 1985 চন মই কিন্তু সেই ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছোঁ ভোটদান কৰিবলৈকে গৈছোঁ আৰু তেনেকৈ মানে এইটোৱে তেতিয়াই মই বুজিছিলোঁ যে আচলতে এই আমি নিৰ্বাচন আহিলে আমি ভোটদান কৰিব লাগে আৰু যিমানে কষ্ট নহওক কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব গতিকে সেই গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ চাপৰ মুখত আছিলে মোৰ তেতিয়া আমাৰ ভোটদান কেন্দ্ৰ সেই তাত গৈ পেলাই আমি ভোট দিছিলোঁগৈ সেইটো মোৰ মনত আছে এতিয়া 1985 চন ভোট সকলোৱে দিয়ক ভাবি গুণি ভোটটো দিয়ক কাৰণ আমাৰ যিটো ভোট আছে সেইটো যেতিয়া অপব্যয় নাযায় কাৰণ এজন ভোটৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে দিব লাগে কাৰণ ভোট দিয়াটো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আপুনি ক'লে যিহেতু গতিকে ভাবি চিন্তি ভোটটো দিয়ক যাতে আমি নিজৰ লগতে নিজৰ সমাজখনক যাতে উন্নত কৰিব পাৰোঁ এখন উন্নত সমাজৰ কাৰণে ভাবি চিন্তি ভোটটো দিয়ক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভোটটো দিয়ক প্ৰত্যেকে ভোট দিয়ক 18 বছৰৰ ওপৰত যিখিনি মানুহৰ ভোটৰ তালিকাত নামখিনি আহিছে সকলোৱে যাতে ভোটখিনি প্ৰদান কৰে এয়া আপোনালোকৰ অধিকাৰ আৰু এই অধিকাৰৰ পৰা আপোনালোকক কোনো বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে মোৰ মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ ভাবি চিন্তি সকলোৱে ভোটখিনি দিয়ক Well, we are in the world's largest democracy and it is our right to vote and we should exercise this right to vote and we should be part of this festival of democracy and that we contribute towards nation building by voting consciously as a the responsible citizen. চাওক ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত ভোটাধিকাৰ যিটো আমাৰ জনগণৰ যিটো অধিকাৰ সেইটো ক'ব গ'লে এটা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ মানে এখন সুস্থ দেশ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কমন পিপল যিখিনি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ তেওঁলোকৰ হাতত থকা এটা অস্ত্ৰবিধেই হ'ল আচলতে এই ভোটাধিকাৰ যিটোৰ যিটো সৎব্যৱহাৰে গোটেই গণতন্ত্ৰটোক এটা বেলেগ ফালে এটা লৈ যায় কাৰণ এইখনে মানে মানুহৰ ভোটাধিকাৰে চৰকাৰ এখন গঠন কৰে চৰকাৰ এখন ভাঙে গতিকে মানুহে যাতে এই অধিকাৰটো খুব সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰলোভন বা কোনো প্ৰৰোচনাত নপৰি নিজৰ বিবেক আৰু বুদ্ধিৰে যাতে এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আমাৰ ওপৰতে আমাৰ হাতৰ আঙুলিৰ চাপৰ ওপৰতে আমাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব যে আমাৰ দেশখনৰ ভৱিষ্যত গতিকে আমি দেশ গঢ়িবলৈ হ'লে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰটো আমি সাব্যস্ত কৰিবই লাগিব গতিকে সেইকাৰণে সকলোৱে ভোট দিবলৈ অহাটো আৰু 100% নহ'লেও 99% যদি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হয় তেতিয়া সেই চৰকাৰখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ হয় গতিকে সেই গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখন মজবুত কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব আৰু আমি জনপ্ৰতিনিধি আমি ভাল জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব আৰু গৰিষ্ঠ সংখ্যকে যদি ভোটদান কৰে তেতিয়াহে আমাৰ দেশখন মজবুত হ'ব দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ভেটিটো মজবুত হ'ব বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা ডক্টৰ সন্ধ্যা গোস্বামী বাইদেউৰ ঘৰত আৰু যিহেতু 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময় সমাগত আৰু এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰে মৌলিক অধিকাৰ ভোটদান সেয়েহে আমি এই সম্পৰ্কে ভোটদান সম্পৰ্কে বাইদেউৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু ভোটদান কেৱল আমাৰ অধিকাৰেই নহয় আমাৰ কৰ্তব্যও হয় গতিকে আমি প্ৰতিজন নাগৰিকে ওলাই আহিব লাগে ভোটদানৰ বাবে এই সম্পৰ্কে বাইদেউ মই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম আপুনি কওকচোন বাৰু এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ ভোটদান আপুনি কি ক'ব এই সম্পৰ্কে ভোটদান কৰাটো এটা সাংবিধানিক অধিকাৰ আমাৰ সংবিধানৰ 326 অনুচ্ছেদত এই কথা স্বীকৃতি দিয়া হৈছে গতিকে ভোটদান আমি সকলোৱে কৰিব লাগে আৰু বেছি সংখ্যক ভোটদান যদি কৰা হয় তেতিয়া গণতন্ত্ৰ সবল হয় আৰু সেয়েহে মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকেই আমি ভোটদানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লাগে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ দেশত যোৱা 2014 পৰা
চনৰ পৰা ভোটদানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু যোৱা ইলেকশ্যনত 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ভোটদানৰ হাৰ শতকৰা 67 পৰ্যায় পাইছিলগৈ এতিয়াই হৈছে আটাইতকৈ বেছি কিন্তু তৎসত্ত্বেও 100ৰ পৰা যদি আমি 67% বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়াও আমাৰ কিন্তু ভোট দিবলৈ বহু সংখ্যক বাকী আছে কিন্তু ভোটদান কৰিলে কি হয় গণতন্ত্ৰ সবল হয় আৰু গণতন্ত্ৰ সবল হ'লে আৰু দেশৰ কাৰণে ভাল ৰাইজৰ কাৰণে ভাল আৰু ভোটদান কৰোঁতে এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে তাত কোনো হায়াৰাৰ্কি নাথাকে সকলো সমান হৈ পৰে এতিয়া লাইনত আমি যেতিয়া থিয় হওঁ তেতিয়া দেখোঁ খুব পুঁজিপতি ডাঙৰ ব্যক্তি এজনেও আৰু সাধাৰণ এগৰাকী মহিলা বা পুৰুষেও হওক একেলগে লাইন পাতি কৰিব লাগে গতিকে এই সমতাৰ কথাটো সেই সময়তে আহি যায় আৰু সৰহসংখ্যক যিমানেই ভোটৰ হাৰ বাঢ়িব তেতিয়াই মই আকৌ কৈছোঁ যে গণতন্ত্ৰ সবল হ'ব আৰু যিজন উচিত বুলি ভাবোঁ প্ৰতিনিধি যি আমাৰ সমতা আনিব পাৰে সকলো দিশতে সেই কথাবিলাক কাৰ্যকৰী হ'ব There is no denying the fact that democracy celebrates equality and is reflected in electioneering process too. If one remembers the scenes outside the voting centers, one is fascinated by the characters of equality and compassion alike. India, the objective of democracy as we know is to elect a government of the people, by the people and for the people. And for this, the Constitution of India grants all adult people from the age of 18 upwards the right to vote. In India today, we have about 97 crores of voters, of which 50 crores are male and about 47 crore are female. And of this, there are about 20 crore young voters and 1 crore first-time voters. So this is a massive exercise where democracy is celebrated, where people exercise their choice. When we raise the question of exercising our fundamental right, our constitutional right to exercise our franchise, it also endows upon us our rights and duties. We should be aware of what are our rights and what are our duties in participating in this great exercise. The elections are also gives an opportunity of a level playing ground to the political parties because elections are held after a fixed term. So it gives an opportunity to the political parties to approach the people or the ruling party to approach the people for their verdict on their performance. To carry out this exercise, the Election Commission of India has a constitution and systematic arrangement of conducting this great exercise or this great celebration of democracy. আমি এতিয়া মহিলাসকললৈ আহিছোঁ কথাটো মহিলাসকলৰ ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰতে হওক অংশগ্ৰহণ খুব কম দেখা যায় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব মহিলাসকল ওলাই অহা নাই এইটো সঁচাকৈ দুখ লগা কথা মহিলাসকল ওলাই অহা নহয় কথাটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে চিন্তা কৰিব লাগিব লগতে আমি আটাই মিলি যে এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক আৰু বেছি সবল কৰিবৰ কাৰণে উচ্চ স্তৰে বিভিন্ন উপায়েৰে আমি সেই কথাবিলাক সবল কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা লৈয়ে আছে এইটো নহয় যে লোৱা নাই It is very important to understand the power of franchise in democracy. The proper understanding of its worth helps to shape the destiny of the nation in a democracy. ৰাজনৈতিক সচেতনতা আনিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক দলেই নহয়
আমি সকলোৱে একেলগে মিলি পেলাই সেই সচেতনতা আনিব লাগিব ৰাইজক সজাগ কৰিব লাগিব ৰাইজৰ মাজলৈ গাঁও অঞ্চলৰ মাজলৈ সোমাই যাব লাগিব তেওঁলোকক শিক্ষা আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কৰণীয় বহুত আছে তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি মানে আমি আৰু বেছি সচেতন কৰি তুলিব লাগিব Elections are basically a unique platform where the queues to cast vote does not distinguish between a celebrity or a social hierarchy or gender, as everyone has to take turn to cast his or her vote. It is your duty to cast your valuable vote. It is your duty to understand the value of your valuable vote, because your vote will determine the government in power, leader from your area, and the future and destiny of this great nation. Media and social media spread information and educate. Along with the conventional education, the decision-making of voters are shaped by them. তেওঁলোকক শিক্ষিত হাৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব সচেতনতাৰ মানে সচেতন কৰি তুলিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কি তেওঁলোকৰ সেই অধিকাৰৰ সমূহৰ বিষয়ে তেওঁলোকক সজাগ কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোক কোনো প্ৰলোভনৰ প্ৰভাৱান্বিত নহয় যাতে তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ জানে আৰু সেই অধিকাৰ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোক সাজু হয় Election is the time, and it gives you the voters, the people of India, an opportunity to decide calmly, coolly, whom to vote and who to vote. So because this is a very important decision, because it comes only say after 5 years. So it is our duty and responsibility to elect the right person, the right candidate, and the right political party to mold our new destiny in the coming years. It will be not say you cannot complain. It is no use to complain of later that you should have voted for that other party or that other candidate, because that will be too late. So this is the right time to think, to sit down and think coolly, calmly, and decide whom to vote and who to vote. As the festival of democracy is on, the onus is now on the citizens and the voters to make the process successful and thus make democracy a winner. এতিয়া মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে মই ইলেকশ্যন বিষয়ে গৱেষণাৰ কামত বহুদিন বহু সময় ব্যস্ত আছিলোঁ আৰু বহু ধৰণৰ ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে ভোটৰ লিষ্টত তোমাৰ ভোটৰ নাম আছেনে নাই সেই কথাও জানিব লাগিব আৰু কয় যে কিছুমান মানুহে ভোট দিবলৈ নাযায় সেই ভোট দিবলৈ নোযোৱা সংখ্যাটো কিন্তু কম কিন্তু ভোটৰ লিষ্টত নাম নথকা আকৌ কিবা কাৰণত বাহিৰলৈ যোৱা সেইবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজ হাই Over the years, women have played a very important role in Indian elections. In the elections this year, out of the total voters of 97 crore, about 47 crore are women voters. In Assam, out of 2.46 crore voters, the number of women voters is about 1.21 crore. So we can see that women form a sizable segment of the voters in the coming elections. So this is a time for the women of our state and our country, who are called the homemakers, to come outside their homes to participate in the building of these great nations. Women are today not only homemakers, they are today taking part in all avenues of life, in different professions, whether it's flying planes or it's driving trains, to holding high positions in offices or departments. In every way of life, they are coming forward. So women today has a very determining role in the coming elections to decide and determine the future of these great nations,
through this great exercise, through this great celebration of democracy, that is the Indian election of 2024. With elections around the corner, it's the duty of all voters, young and old, to find out where his name is, in which booth or under which assembly segment. So this is very important because on the day of voting, if you go around chasing for your name, it will be a very tough job. So it is always better to plan and check and recheck where your name is, in which segment, in which booth, in which polling booth. So all these details, if you get beforehand, will help you to cast your vote freely and smoothly on the day of voting. This is an appeal especially for people who are in transferable jobs or people who are relocated to other places. They can also check the Election Commission website for assistance in this regard.